I can refer to the Alliance for Affordable Internet's policy principles for affordable connectivity as a good starting point for covering all of the different aspects that must be approached to make sure that we are all connected. So in this ecosystem approach, ABC has taken 3 priority areas which it believes is probably will have the most impact on helping to connect the next billion. So one of these areas is the area of promoting passive infrastructure policies, regulations and guidelines that promote, for example, sharing of masts, sharing of ducts, dig once policies that eliminate the duplication of the very high cost element, which is the civil works for providing fiber optic cable and masts. Huge savings can be made if operators can collaborate and share these civil works costs. And then, of course, there are other aspects to this, such as the requirement to incorporate in all new linear infrastructure, be they roads, rail lines, fuel pipelines, or electricity grids. Any such infrastructure should incorporate ducts or fiber cables or mast provisions in those infrastructure rollouts, because that again can hugely reduce the cost of connectivity, especially in rural areas, and can make or break the economic equation for commercial operators to move into those areas. Another area is public access. This was quite high on the policy agenda many years ago when mobile phones first started coming out. And it's kind of dropped off the policy agenda since then, because people thought that mobile broadband and handsets would be sufficient to connect people. But research has shown over the last few years that, in fact, public access facilities are still a very important part of providing access for people at the bottom of the pyramid. Not only to provide higher bandwidth connections and being able to provide a more immersive environment with big screens and good audio-visual capabilities, but also to provide a safe place for people to gain access to information that might be sensitive in their homes, and also to access the skills of the people running these services to provide them with navigation to how to access the information they need. And then finally, we focus on innovative uses of spectrum. And this is in particular to free up access to wavebands for community-owned networks, where we are collaborating with ISOC, the Internet Society, to support more awareness and capacity building in this area. And a key aspect of this spectrum sharing issue here is that this can range from better use of Wi-Fi networks using more unlicensed frequencies to providing mobile spectrum for local communities, and then of course access to TV white space. And interestingly enough, some of our members have been experimenting with some of the low-cost spectrum monitoring equipment that is now available for less than $100. In fact, you can buy a $25 DVB-T dongle that will provide you with spectrum monitoring facilities for wavebands all the way up to 1 or 2 gigahertz. So these equipment have been used in a number of countries now, which have shown that the wavebands are pretty much unoccupied in rural areas in developing countries. There's a huge amount of spectrum that could be used for providing good connectivity services, especially because these wavebands meet the needs of rural communities where there might be a lot of hills or forest vegetation, and in general to cut the deployment costs because they can reach much longer distances. So we're very keen to see the availability of regulatory frameworks which provide license-exempt use of TV white space, and also to see that there's a more rapid adoption of these regulatory frameworks, given the fact that secondary use is a principle that's well recognized at the ITU level now, and there's no real need to wait until the digital switchover takes place. These wavebands are free now in many areas. You can still reserve the higher areas for the digital provision for mobile broadband, but let's see the other spectrum areas opened up so that we can really push the goals to get everyone connected by 2020. Thank you. Thank you, Mike. Vamos ahora a escuchar entonces a Yacine con su intervención.
En español. Voy a hacer lo mismo. Tengo los slides en inglés y voy a seguir el aquí, por ejemplo, y hablar en español. Bien, mi nombre es Yacine Keladi. ¿Tengo los slides? Ok. De la Alianza para un Internet Asequible, o Alliance for Affordable Internet. Bien, ¿qué es la Alianza? La Alianza para un Internet Asequible es una alianza la más grande que hay del sector tecnológico. Sabemos que DS es miembro, EPC es miembro. Tenemos unos 70 miembros, gobierno, empresas y sociedad civil y academia, que trabajan juntos para hacer la banda ancha más asequible a través de transformación o innovación en materia de políticas públicas y regulatorias. El secretariado de la Alianza está en la Web Foundation que fundó Tim Berners-Lee, y es uno de los 3 grandes ejes de la Web Foundation, que incluye el tema de Raising Voices y participación, o sea, del web, de los datos abiertos y este componente nosotros del acceso. Ahora tenemos 80 miembros, no 70, de todos los países, en particular de los países en desarrollo, y algunos 250 socios o personas o organizaciones con las que trabajamos. Todas estas personas de alguna manera han acordado una serie de principios, y dentro de estos 9 principios que se determinaron a final del 2013 y que estamos en proceso ahora de hacer una nueva revisión, lo que llamamos los good practices, tenemos el tema del espectro, pero no solamente, son todos los digamos, ejes de trabajo sobre lo cual pensamos pueden ayudar a reducir el costo del acceso a la banda ancha. ¿Cómo lo hacemos? A través de impulsando reformas en políticas y regulaciones, porque creemos que no solo la tecnología puede lograr bajar el costo de operación y acceso y entonces el precio al usuario. Tenemos varios ejes de trabajo. Uno es la investigación. Tenemos cada año la publicación del Affordability Report, o el informe de asequibilidad, que ha sido citado ya varias veces esta mañana por Mike, por el profesor H, por también el colega del CRC de Colombia. Tenemos estudios de casos donde vamos más en profundidad en los países, y tenemos una serie de estudios temáticos. Ahora mismo estamos completando una investigación bastante amplia en 9 países sobre el tema del Zero Rating, de los planes que ofrecen ahora gratuitamente una parte del acceso, no todo el acceso a todos los contenidos, sino estamos viendo un poco el impacto que tiene eso para poder tomar decisiones y hacer sugerencias informadas en el tema. También hemos hecho un briefing paper sobre el uso efectivo de los servicios, de los fondos de servicio universal. Voy a pasar, estos son nuestros Global Partnerships. En cuestión de países, trabajamos en 6 países directamente, donde creamos coaliciones multisectoriales. Para nosotros es muy importante el proceso, que desde el inicio, cuando se va a hablar de espectro, de fiscalidad de las TICs, de Plan Nacional de Banda Ancha o de compartir infraestructuras, estén todos los actores involucrados, no solo la industria, el gobierno, y en el gobierno son varios, no solo el regulador, sino también el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro que hace las políticas, etcétera, y la sociedad civil, la cooperativa de mujeres rurales, la academia, que todo el mundo está en la discusión desde el inicio, y eso crea la posibilidad de tener respuestas innovadoras en términos de formulación de políticas públicas. Y en esos 5 países, cada uno, ¿cómo voy para atrás? Aquí. Cada uno de los países escoge temas. Vemos que en Ghana trabajan sobre impuestos, sobre infraestructura, sobre educación al consumidor. En Nigeria están trabajando muy fuerte sobre el tema de espectro, y hemos tenido varios talleres y iniciativas que están saliendo y que deberían de sacar pronto regulaciones innovadoras en el tema de compartición del espectro. Los principios de la asequibilidad incluyen con sana competición donde se puede, compartir infraestructuras. Ven en el centro ahí acceso no discriminativo al espectro. Tenemos también el uso de los fondos universales para las poblaciones que no pueden acceder o pagar el acceso individual, y planes efectivos de banda ancha. El último informe de asequibilidad
que fue presentado en el Mobile World Congress de Barcelona en febrero, examina qué políticas y regulaciones hay en 51 países, buscando sobre todo a ver cómo qué es lo que hace posible en algunos países más que en otros bajar el costo y tener mejor asequibilidad financiera a la oferta de banda ancha. Y buscamos también disgregar los números con una perspectiva de género, viendo a ver qué diferencia hay entre el uso y el acceso de hombres y mujeres, y también entre rural y urbano, y también más, que eso ha dado ahora unos resultados muy interesantes, mirando la accesibilidad por quintil o por nivel de ingreso de las poblaciones. Y todo eso nos permite definir, o proponer estrategias y políticas mucho más que pensamos pueden ser mucho más efectivas en mejorar el tema de la asequibilidad. La situación hoy es que para 70% de la población del mundo hoy el Internet no es asequible. Eso sí, consideramos todavía el 5% del ingreso dedicado al acceso como el threshold, como el indicador de accesibilidad. Debajo de 5% es accesible, más arriba no lo es. Con ese indicador, 70% de la población del mundo hoy en día no tiene no es asequible comprar el paquete de 500 megabytes a un operador móvil, cogiendo el más barato en el país. Y lo que decía el profesor H esta mañana, si seguimos como estamos, vamos a tener 22 años de atraso en alcanzar el objetivo que las Naciones Unidas fijó, el 9C, que habla de que todos los países menos avanzados tengan Internet asequible universal, o sea que toda su población pueda comprar una banda ancha con menos de 5% de su ingreso. Voy a pasar muy rápido, el informe está en línea, tienen los diferentes indicadores y ranqueos que hay. Como ven, efectivamente este año Colombia le pasó adelante a Costa Rica en el ranking global, y les dejo toda esta información, está en línea para que la vean. Quería decir que en ninguno de los países la población más pobre tiene asequibilidad. O sea, para la gente que vive debajo de la línea de pobreza, en ninguno país de lo que hemos estudiado vemos que es asequible la banda ancha. También hay un capítulo bastante interesante que explica por qué o cómo se hace la división de género en cuanto a el costo de acceso y qué factores permiten o no identificar o permiten o no abordar el tema de la asequibilidad en los países. Solo para ver aquí, Colombia, que si bien tiene un muy buen ranqueo en cuanto a lo global, vemos aquí que para el 20% más pobre todavía el acceso, el costo del paquete de 500 megabytes está muy por arriba del 5%, estamos en 18 y algo. Vemos que en la región prácticamente solo Dominicana tiene, o sea, en estos 6 países que están ahí, tiene un costo para ese 20% de población más pobre, más alto. Es la última slide. Ya, ¿qué es lo que proponemos? Primero, cambiar el objetivo. No podemos quedarnos con este 5% del paquete de 500 megabytes. Lo que proponemos es que las políticas públicas miren a el 1 por 2, 1 gigabyte por 2% del income. Eso debería de ser el target general y enfocar las políticas públicas hacia eso. Como decía Mike, el tema del acceso público vuelve a ser un tema muy importante, los Open Wi-Fi, etc. Y tercero, no se puede tener políticas que no tengan una visión de género, en el sentido de tener medidas, proyectos y visión específica para incluir mujeres y sobre todo mujeres pobres y rurales. Si no, no vamos a lograr los objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yacine. La última persona Paul será el último en hacer su intervención. Le pido por favor 5 minutos para que tengamos el tiempo de hacer las preguntas. Okay, I think I sent some slides at 11:30 last night, so hopefully one of the advantages of going last is I get to agree with so much of what everyone else has already said, so I will do my best to keep to my 5 minutes. What I wanted to do, instead of focusing more, as much on the policy aspects of this, which I think are all very important, is to sort of take a much more practical approach in terms of, from our perspective, the Microsoft perspective, what does it take for a project to take off? So just quickly, just as a sort of as a bit of a setup for that,
I lead affordable access initiatives at Microsoft in our business development organization, and we have other groups within the company who are focused in this area. So I'm in the business development organization. There are folks here this week who are in our technology and research organization focused on connectivity, who provide a lot of our support on sort of technical and engineering aspects of a project. We've got folks in our sales and marketing organization who are also here, who focus more on the sort of the sales and sort of market development aspect of this. And then we've also got folks who focus on regulation, the regulatory aspects of enabling affordable access. We don't view this, and part of the reason why it's important that I'm in a business development organization is we don't view this as charity. This is not, affordable access to us is not purely a charitable exercise. Now there will be cases where we do get involved in projects that where there's no revenue off of them. So, but we feel for various reasons that they're important projects to be involved in, and we are willing to help out in many ways. But ultimately, we view the broader area as a business opportunity, and this notion of, for example, of serving the last million customers on the planet, we want to figure out ways to do that in a way that actually is sustainable, so that they can actually purchase something that they value, and frankly, private companies can make a profit off of that. The way we see doing this is really through partnerships. So what I do in my organization is we very much partner up with internet access providers in different markets around the world to deploy last mile access technologies, applications and services, and interesting new business models. And so you're going to meet over the next few days, and we've already referenced some of the companies who we've worked with. And these are oftentimes startups, small little companies in interesting different markets who just have very cool ideas about the way they want to try to address the bigger issue of affordable access. And we're happy to work with them. We work with big companies as well. We do that. We're a big company, but oftentimes the best ideas come from the smallest companies. And then the other thing around affordable access is it's not just about the connectivity solution. It's not just about IMT or Wi-Fi or TV white spaces or fixed microwave. It's more than that. Yes, that's an important element to this, but we've got to also figure out other issues if we're going to untap these markets. So things like consumption models. How do the consumers in these markets actually consume services? They're not typically going to be consuming things on a monthly basis with a subscription. They oftentimes will not have a bank account and they won't have a credit card. So what is the payment mechanism that you're going to use to get access to these customers? And then, of course, the applications themselves have to be relevant for these customers. There are other issues like power. You look at sub-Saharan Africa and South Asia, you've got well over 1 billion people who don't have access to electricity at home. So you've got to figure out, how am I going to also deliver them electricity in addition to broadband access and services? And then one critical issue, and it's great that CAF is agreed to be a top-level sponsor for this event, but this access to capital is so critical for making this happen. And if companies, especially in emerging markets, cannot get access to capital, they're just not going to get off the ground and not be able to get going on all their cool ideas. So just in terms of specifically, in terms of like, okay, someone comes to us with an idea about a project, and Orlando earlier had the slide that showed all these different countries around the world where we have projects. Like, trust me, there are many more countries and many more projects that we've turned down because they didn't hit all the right tick boxes in terms of enabling them to happen. So I just kind of wanted to list off some of the factors that we look at in terms of determining whether or not we're going to go and do something. So first of all, I mean, we're all here at a policy-oriented event, so the regulatory issues are critical. And it depends on what you're going to do. Sometimes the regulator, there isn't much to really talk about with the regulator because the regulatory regime is already in place. The licensing is already there, so there's not much to talk about there. But sometimes when you're deploying something as cutting edge or innovative as TV white spaces, or you're doing something interesting or new in the 3.5 gigahertz bands, or even in 5 gigahertz, or with new millimeter wave technology, you're going to have to get permission from a regulator to do it. What that often requires is a regulator to take a risk with you. So there's a shared risk.
and it's oftentimes someone who's pretty progressive. The other issue is aligning with government policy priorities, and we talked about some of this before, but things like education being top of the list, healthcare, small business, environment. This is a partnership with government and private sector, so we've got to figure out ways to advance their goals at the same time that we're trying to advance our own goals. Obviously, a good, solid, good reputation, know-how in terms of ISP partner. We obviously want to see that. We're not doing this purely as a capacity building exercise for them. If they don't know what they're doing, we're not going to really want to work with them. Commercial viability is critical, so we want to sit down and figure out the business model. This has to work. This has to be sustainable in the long run. I mentioned earlier the issue of funding. We've done projects with USAID in about 5 countries so far. Me personally, Microsoft more broadly obviously has done much more with USAID and other donor organizations. This is often critical at the beginning stages of a project, getting some access to donor funding, especially for small companies in emerging markets, can be quite helpful. And then the other thing is getting, again, access to capital, bigger money. So now you've gotten the seed money, you're off and running. What's the thing that's going to help you to really scale up? Getting access to capital and investment, and that's a critical issue. We try to help on that, but I think the international organizations like CAF and IDB and World Bank can be hugely helpful there. So I'm going to leave it with that, I think I see we have got 19 minutes left for questions, and back to Marta. Thank you. Gracias, Paul. Vamos a hacer en cuestiones de tiempo, y sabiendo que son 6 personas, 6 panelistas, no van a ser abiertas a todos, simplemente los que quieran responder, y el tiempo máximo va a ser 1 minuto. Entonces los voy a cortar si exceden el minuto en la respuesta. La primera pregunta es con respecto a la observación que ustedes tienen del desarrollo de los mercados emergentes. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que hay que resolver a la hora de implementar una política de subsidios de planes de Internet para los sectores menos favorecidos? Algunos de ustedes ya mencionaron algo sobre esto, pero quisiera saber, como desde esa perspectiva, cuál es la manera, cuáles son los desafíos que hay que tener en cuenta para ese tipo de subsidios. ¿Quién desea? Pues le doy la palabra. Can I start? Okay. So I worked for 4 years at the Federal Communications Commission on universal service policy, and one of the things that often concerned me about universal service funds is that sometimes they're not used in the right way. So from my perspective, they play a very important role where there's market failure, essentially where the market is not going to deliver a solution, perhaps to a particular geographic area of a country or to a particular population, or for example, I mentioned education earlier. Maybe schools won't be connected without it. So it plays a very important role and is a critical part of, I guess, the policy toolkit in terms of addressing these issues. But there are other areas that can have a really positive effect on the economics of broadband deployment that don't involve intervention from a government-run universal service fund and putting money into the marketplace, like spectrum policy. Okay. Gracias. Juan. Algo súper corto, digamos, la experiencia que ha tenido la CRC en la formulación o el apoyo que le hace al Ministerio en esa formulación de iniciativas. Desafíos, primero conocer a los usuarios en todo el país. No es fácil conocer quién es el que sí quiere usar Internet y quién es el que no, y por qué lo usaría. Entonces hay que acercarse a la población para conocer cuáles son sus necesidades y tratar de enfocar el desarrollo de los contenidos o aplicaciones, ojalá a temas productivos asociados con la actividad económica de esa región en particular. Aparte de eso, la falta de recursos de los fondos de servicio universal, pues que no alcanzan para hacer todo lo que uno quiere hacer. La dificultad de conseguir también información regional con la que se pueda caracterizar cada una de las zonas del país para hacer el enfoque y estimar el beneficio que se puede tener. Y así que me vengan a la cabeza esos, hay muchos más, pero...
Oscar, por favor. Muy corto. Yo creo que la solución, más que el subsidio, hay que mirar antes de eso qué es lo que se debe hacer. Y es asegurar las condiciones de competitividad, las condiciones para que los operadores puedan prestar el servicio a unos costos mucho más bajos. Eso es acceso a espectro a unos costos que sean factibles, redes de velocidad, alta velocidad que realmente permitan llegar hasta los sitios más alejados. Y efectivamente, si uno quiere tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Luego, los fondos no tienen los recursos, no hay dónde sacar esos recursos. Luego es asegurando niveles de competitividad y eliminando esas barreras que hay para prestar el servicio, el mecanismo de poder lograr unas tarifas más bajas. Okay, Mike. Thank you. I'd like to agree very wholeheartedly with the comments from CETEL. A lot of the problem is that there is an assumption that the market is working. Obviously, it's dangerous to generalize between countries, but in many cases, we haven't got all of those bits in place to really say that these subsidies are needed. There's no lack of the policies and the competition level in terms of infrastructure sharing, which I mentioned, which will really be able to allow those subsidies to be only needed where there is the really remote and difficult places to connect. So I think that is one of the problems. The other problem is the assumption that in many cases these funds are being used to just tighten the grip of the existing operators on the market by subsidizing their ability to move into areas, whereas the funds could be used in a more diverse way to support local initiatives for connectivity. Thank you.